Dear learners, welcome to my channel. This is Lakshman Rao, your trainer. In today's class, we are going to discuss the short poem titled Keep Going, written by Edgar Albert Guest. Keep going means move on, move forward. The poem Keep Going by Edgar Albert Guest has unanimously been acclaimed as one of the classic inspirational poems. The 24-line rhymed easy-to-read verse took shape on Edgar's personal experiences. With each word as a capsule of inspiration, the poem can dispel depression in turns instantly and permanently. Edgar Guest proclaimed once, "I take simple everyday things that happen to me, which also happen to everyone, and make simple rhymes of them." This tells us how Keep Going took its shape. ఈరోజు మనం క్లాస్లో ఎడ్గార్ ఆల్బర్ట్ గస్ట్ రచించినటువంటి కీప్ గోయింగ్ అనే పద్యం గురించి చదువుకోబోతున్నాం. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇన్స్పిరేషనల్ పోయం, మనకి ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేటువంటిది, ఒక ఉత్సుకతను కలిగించేటువంటిది, అలానే మనలో ప్రేరణ కలిగించేటువంటి ఒక పద్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. అబౌట్ ద పోయట్స్. Now let us know about the poet. Edgar Albert Guest was born in England on 20th August 1881. But soon after their family moved to the USA. His father lost his job when Edgar was just 12, and so he had to work as a copy boy in Detroit Free Press. At 14, Edgar lost his father. That forced Edgar to quit school and work in that press as a full-time employee. He composed his own experiences as rhymes. For about 30 years, he went on writing a poem a day, which were published in that paper. All his poems were later published as 20 plus volumes. He is regarded as a people's poet who wrote easy to read poems. He died on 5th August 1959. ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు, తన కళ్ళ ముందు జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని తను పద్య రూపంలో అందరికీ అర్థమయ్యేటట్లుగా పద్యాలు రాయటంలో ఎడ్గార్ గస్ట్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాడు. ఆయన రాసినటువంటి పద్యాలన్నీ కూడా ఆ తర్వాత దాదాపుగా 20కి పైగా వాల్యూమ్స్ రూపంలో పబ్లిష్ చేయబడినాయి. ఎడ్గార్ గస్ట్ అందరూ అతన్ని పీపుల్స్ పోయిట్ అంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అతను రాసినటువంటి పద్యాలు అందరికీ సరళమైన భాషలో చక్కగా అర్థమయ్యే విధంగా, అలాగనే అందరూ వాటిని చదివి ప్రేరణ పొందే విధంగా ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకని అతన్ని పీపుల్స్ పోయిట్ అంటూ ఉంటారు. అతను 1959 ఆగస్టు 5వ తేదీన పరమపదించడం జరిగింది. By reading this poem, Keep Going, as a learner, you should know the path ahead may have thorns as well. At the same time, you must have means to convert those threats into opportunities. ఒక పాఠకుడిగా నీ జీవన ప్రయాణంలో నీకు ఎన్నో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఆ ఆటంకాలను అధిగమించి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి, అంది వచ్చినటువంటి అవకాశాలని అందుకుని ముందుకు ఎలా సాగాలి, లక్ష్యాన్ని ఎలా చేరుకోవాలనేది మనకి ఈ పద్యంలో ఒక మంచి ప్రేరణ ఇచ్చేటువంటి కవిత రూపంలో ఎడ్గార్ గస్ట్ అందిస్తూ ఉన్నాడు. The simple sounding poem speaks volumes about the need to keep going despite difficulties in scores. It keeps advising the reader never to quit from his trials of attaining his goals. జీవితంలో అనేకమైన కష్టాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అయినప్పటికీ మనిషి ముందుకు వెళ్తూనే ఉండాలి. తన లక్ష్యాన్ని చేరుకునే వాడుకు మనిషి విశ్రమించకూడదు. తన లక్ష్యాన్ని చేరుకునేటప్పటికీ ఏమాత్రం తన యొక్క ప్రయాణాన్ని విరమించుకోకూడదని చెప్తూ మనకి ప్రేరణ ఇచ్చే విధంగా ఈ పద్యం ఎడ్గార్ గస్ట్ రాయటం జరిగింది. లెట్ మీ రీడ్ అవుట్ ద పోయం. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. Don't give up, though the pace seems slow, you may succeed with another blow. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night slipped down
how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when you are hardest hit. It is when things seem worst that you mustn't quit. So these are the 24 lines of the poem Keep Going. The poem opens with a warning that the path ahead has many thorns. It keeps on advising the reader never to quit. Troubles may come and stay. Goals may stand beyond your reach. Whenever you aim at something or try to attain goals in your life, you may have to experience difficulties and challenges. Your life may pose many troubles, many problems, but you should not give up your trials. You should continue your fight until you reach your goals. In this context, Edgar Albert Guest quotes these lines as an inspiration and motivation to his readers. Now let us go into the poem for explanation. When things go wrong, as they sometimes will. Here, the poem straightaway states that life may pose problems. Whatever activities you are involved in may not yield good results. They may turn into adversities. So, when things go wrong, as they sometimes will, అంటున్నాడు. నీవు అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరగకపోవచ్చు. Because they sometimes will. అలా జరిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. The circumstances may not be favorable. The things may go wrong. So, you become mentally depressed, upset. నీకు పరిస్థితులు అనుకూలించకపోవడం వల్ల నువ్వు అనుకున్న పనులు నెరవేరకపోవడం వలన నీవు మానసికంగా కొంచెం బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఇలా by stating all this, here the poet wants to present whatever the difficult situations that a man experiences in his life. When the road you are trudging seems all uphill, when the road you are trudging seems all uphill. Trudging means walking wearily, right, with a heavy and slow footsteps. చాలా నెమ్మదిగా అడుగు వేసుకుంటూ సొలసిపోయి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే దాన్ని ట్రడ్జింగ్ అంటూ ఉంటారు. The road on which you are walking may not be a smoother one. While walking, you may get tired because it is a hilly path. So it takes a lot of time, it takes a lot of energy. That's why you become exhausted, tired. So it seems to be very difficult to move forward. You may feel difficult and walk with heavy, slow steps. అంటే నీవు నడుస్తున్న దారి రహదారి మాదిరిగా తేలిగ్గా ప్రయాణించేది కాకపోవచ్చు. నీవు ఒక కొండ మార్గాన్ని ఎక్కే క్రమంలో ఎలా అయితే అలసిపోయి తడబడుతూ నడుస్తూ ఉంటావో అలా నీ జీవన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండొచ్చు. నీ సమస్యలని ఎదుర్కొనే మార్గంలో నువ్వు అలా కొన్ని తడబాట్లకు గురి కావచ్చు. When the funds are low and the debts are high, you are not wealthy, but you have no money. Your debts are high. You are in bad need of money to meet your expenses, but no source is available to come out of that situation. నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు, అప్పులు ఎక్కువైపోయినాయి, దానిలోంచి నువ్వు బయటికి రావాలి. ఎలా? ఏమీ దిక్కుతోచని పరిస్థితి. కాబట్టి you are financially suffering. So these are the financial difficulties or the challenges that you are facing. అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు. And you want to smile but you have to sigh. So your idea is to smile having a comfortable and peaceful life. But your circumstances won't allow you to have such a beautiful life. So you go on sighing with sorrow and disappointment. కాబట్టి నీవు చాలా నవ్వుతూ హాయిగా సుఖంగా ఉండాలి, జీవితాన్ని చాలా చక్కగా కొనసాగించాలనుకుంటూ ఉంటావు. కానీ పరిస్థితులు అలా నిన్ను అనుకూలించవు, పరిస్థితులు నీకు అనుకూలంగా లేవు. కాబట్టి నువ్వు అలా నవ్వుతూ ఒక సంతోషకరమైన జీవితాన్ని నువ్వు కొనసాగించలేవు. When care is pressing you down a bit, so you are surrounded by all the troubles and you are under a lot of pressure and you suffer a lot because of the unfavorable conditions. You are somehow disappointed, disheartened. నిన్ను సమస్యలు, ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టాయి. నీ జీవితం బాగా ఒత్తిడి గురవుతూ ఉంది. నీవు చాలా బాధను అనుభవిస్తూ ఉన్నావు. అననుకూలమైన పరిస్థితుల కారణంగా నీవు కొంత కలత చెందుతూ ఉన్నావు. నీ లక్ష్యాన్ని చేరుకుని నీ ప్రయాణంలో అలసిపోతూ ఉన్నావు. కానీ rest if you must, but don't you quit. That is, in this final line,
the poet gives us a message: rest if you must, but don't you quit. In case when you get tired and exhausted physically, mentally and financially, take rest for a while, but don't quit or never give up. Taking rest for a while will give you right to regain your energy and confidence. కాబట్టి నువ్వు ఇలా అలసిపోయినప్పుడు కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకో, మళ్ళీ తిరిగి నీ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించు. అంతేగాని నీ ప్రయత్నాన్ని విరమించొద్దు, నీ ప్రయాణాన్ని వదిలేయొద్దు. నెవర్ గివ్ అప్, డోంట్ క్విట్, నెవర్ గివ్ అప్ అంటున్నాడు. రెండవ స్టాంజాలోకి వెళ్దాం. లైఫ్ ఈజ్ క్వియర్ విత్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్, యాజ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us sometimes learns. See, life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns. So this is the essential quality of life. Life is a mixture of ups and downs. It is quite surprising with its unexpected twists and turns. This may be experienced and learnt by every one of us. There is no wonder if you think life is a mixture of more pains and less pleasures. Life is a complicated one. It is not going to play out the way that you expect. So you should be ready to receive what will happen in your life. కాబట్టి జీవితం నువ్వు అనుకున్నట్టుగా చాలా స్మూత్గా ఉండదు, చాలా కాంప్లికేటెడ్, క్లిష్టంగా ఉంటుంది. అనేకమైన మలుపులు ఉంటాయి, అనేకమైనటువంటి ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి, నీకు చాలా విచిత్రంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ విషయం మనకి ఎప్పుడో ఒకసారి అర్థమవుతూనే ఉంటుంది. And many a failure turns about when he might have won had he stuck it out. So failure may not be everlasting. It's not a permanent one. If you think that you can win, and having that thought in your mind, you can turn failure into success. Because failures are inevitable. They teach us many lessons. You have to welcome failures, right? You can't resist them. By facing and experiencing failure, you become mentally strong. So that will boost your morale so that you will reach your goals. కాబట్టి విజయం అనేది ఫెయిల్యూర్ నుంచి వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఓటమిని నువ్వు ఎదుర్కోగలుగుతావు, ఓటమిని అనుభవించగలుగుతావో, ఆ ఓటమి నుంచి నువ్వు కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకుంటావు. కాబట్టి ఆ ఓటమి నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ముందు ఆ ఓటమిని అనుభవించాలి. ఆ ఓటమి నుంచి, అపజయం నుంచి జయం అనే దాన్ని నువ్వు అందుకోగలగాలి. అంతే తప్ప ఆ ఓటమిలోనే ఉండిపోయి, కుంగిపోయి, కృషించిపోయి నువ్వు నీ యొక్క ప్రయత్నాన్ని విరమించొద్దు అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఓటమిని ఎదుర్కొని విజయాన్ని సాధించగలనే నమ్మకాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తావు. ఓటమి ఎదురైనప్పుడు నీ ప్రయత్నంలో కొంత వేగం తగ్గొచ్చు, కానీ ఓటమి అనే దెబ్బ నీకు తగిలినప్పుడు మాత్రం అప్పుడు దాన్ని నువ్వు ఎదుర్కోగలిగితే నువ్వు ఎంత దృఢంగా తయారవుతావో చెప్తున్నాడు. డోంట్ గివ్ అప్ దో ద పేస్ సీమ్స్ స్లో, యూ మే సక్సీడ్ విత్ అనదర్ బ్లో అంటున్నాడు. వైల్ యూ ఫేస్ ఫెయిల్యూర్, ద స్పీడ్ యువర్ జర్నీ టువర్డ్స్ యువర్ గోల్ మే బికమ్ స్లో, but that failure or the blow will lead to success. You know, people say failure is a stepping stone to success. So at every blow, man becomes stronger and stronger. Failure strengthens one's morale. So one should experience failures. కాబట్టి ఓటమి అనేది మనిషిని కుంగదీయటానికి బదులుగా మనిషిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని ప్రేరణిస్తూ ఉంటుంది. అది ఒక పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి మాత్రమే సాధ్యం అవుతుంది. కాబట్టి నువ్వు ఓటమి నుంచి విజయాన్ని చేరుకోవాలి, నీ లక్ష్యాన్ని అందుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా అక్కడే ఆగిపోవద్దు, నీ ప్రయత్నాన్ని విరమించొద్దు, నీ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు ఎడ్గార్ గెస్ట్. సో హియర్ ద పోయట్ stresses on the endurance, that means ఓర్పు, and at the same time consistency and perseverance, that means continuous dedicated hard work towards reaching the goals. What we need in order to reach or attain goals in our life and to lead a comfortable and a noble life. Okay. Now let us get into the third stanza of the poem. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. If you are a weak-minded person, you lack energy and courage, and you are not consistently trying to reach your goals, though it is very near, but you feel and think it is afar. Faint and faltering man, those people who are wavering, who are weak-minded, who are not consistent, who are not persistent in their trials. ఎవరైతే నిలకడగా ఉండరో, ఎవరికైతే ఓర్పు ఉండదో, ఎవరైతే మానసికంగా దౌర్బల్యాన్ని కలిగి ఉంటారో, అంటే బలహీనంగా ఉంటూ ఉంటారో, ఎవరైతే పిరిగ్గా ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళు
దగ్గరలో ఉన్నటువంటి లక్ష్యాన్ని కూడా చూడలేరు. ఒకవేళ ఆ లక్ష్యం వాళ్ళకి చాలా దూరంగా ఉన్నట్లు, ఇట్ ఈస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ రీచ్, వాళ్ళకి అందనంత దూరంలో ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup. The faint-hearted man cannot move forward. He can't see the success within his reach. So he gives up his trials of reaching his goal. If he is persistent and continues his trials, he will have captured the victor's cup. That is, consistency is very much needed. So he is striving. కొంత దూరం వరకు ప్రయాణం చేశాడు, పోరాటం చేశాడు. కానీ తనకు ఎదురైన అడ్డంకులు ఆటంకాలు చూసి అతను భయపడ్డాడు. దాంతో తన యొక్క లక్ష్యం చాలా దూరంగా ఉంది కాబట్టి నేను ఆ దూరాన్ని చేరుకోలేనంటూ మధ్యలోనే తన యొక్క ప్రయత్నాన్ని విరమించాడు. నిజానికి అదే ఇంకొంచెం ఒక్క అడుగు, జస్ట్ హి మూవ్ అహెడ్, ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా విజయం అనేటువంటి కప్పుని తన చేతిలో అందుకునేవాడు. మరి అలాంటి పిరికితనం మనిషికి పనికిరాదు. స్థిరత్వం అనేది చాలా ముఖ్యం. ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆ ప్రయత్నంలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా ముందుకు వెళ్ళటం అనేది చాలా ముఖ్యం. And he learned too late when the night slipped down how close he was to the golden crown. He learned too late. It is very late that he learned what he missed, what kind of golden opportunity he lost because of his timidness, because of his inconsistency. Now, when he woke up, as the night slipped down, so it is the early morning when he woke up, చీకటి తెరలు తొలగిపోయినాయి, and how close he was to the golden crown. So he was very, very close to the golden crown. If he moved a step ahead, ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసుంటే ఆ బంగారు కిరీటం తన నెత్తి నుండేది, తను విజయాన్ని అందుకునేవాడు. బట్ he was not consistent. He could not move forward. Though he was very near to his goal, he could not see it because he is weak-minded. చాలా బలహీనమైన మనసు కలిగిన వాడు, పిరికివాడు కాబట్టి తన ఒక అడుగు దూరంలో ఉన్నటువంటి లక్ష్యాన్ని తను చేరుకోలేకపోయాడు. ఆ చీకటి తెరలు తొలగిపోయి చూస్తే అదిగో తన పక్కనే ఉంది బంగారు కిరీటం, తన నెత్తి మీద పెట్టుకునేవాడు, ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసి దాన్ని అందుకునేవాడు. కానీ తన యొక్క విఫల ప్రయత్నాన్ని విరమించుకొని తన యొక్క అదృష్టాన్ని జారవిడ్చుకున్నాడు. Let us get into the fourth stanza. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. So here, in this final stanza, the poet says, success is failure turned inside out. That means he is trying to emphasize the fact that in failure or in struggle, success is always there. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓటమిలోనే విజయం అనేది ఉంటుంది. ఓటమి నుంచి విజయాన్ని మనం సాధించుకోవాలి. One has to see the silver tint of the clouds of doubt and know that happiness and success are close by. ఓకే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సిల్వర్ టింట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ ఆఫ్ డౌట్ అంటున్నాడు. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డిస్పెల్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్, యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రాంగ్ థాట్స్. యూ కుడ్ సీ ద బ్రైట్ సైడ్. నీ యొక్క ఆ ఆలోచనలు అంటే ఏవైతే సందేహాలు ఉన్నాయో ఆ సందేహాలు అనేటువంటి ఆ ఆలోచనల నుంచి నువ్వు బయటపడాలి. వాటి వెనుక ద సిల్వర్ టింట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ ఆఫ్ డౌట్, మేఘాల వెనుక వెలుగు రేఖలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ మేఘాలు అనేవి మనకి సందేహానికి గుర్తుగా చెప్తే వెనుక ఉన్నటువంటి వెలుగు రేఖలు మన యొక్క విజయాన్ని సూచిస్తూ మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాయి. సో సిల్వర్ టింట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ ఆఫ్ డౌట్ అండ్ నో దట్ హ్యాపీనెస్ అండ్ సక్సెస్ ఆర్ క్లోజ్ బై. కాబట్టి విజయాన్ని అందుకుంటే అదిగో ఆ వెలుగు రేఖలు అనేటువంటి సంతోషాన్ని మనం అందుకున్నట్లే. అండ్ వెన్ నెవర్ కెన్ టెల్ హౌ క్లోజ్ యు ఆర్, ఇట్ మే బి నియర్ వెన్ ఇట్ సీమ్స్ ఎఫార్. And when you never can tell how close you are, కాబట్టి you are very, very close to your goal. Within a step you are going to reach your goal. It may be near when it seems afar. So if you try hard, if you move forward a bit, if you are consistent in your efforts, if you are persistent in your trials, and if you do pose perseverance in your trials, definitely, even though the goal is very far,
బట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ సీమ్స్ టు బి వెరీ నియర్ టు యూ. నీలో ఓర్పు ఉండాలి, నీలో దృఢ చిత్తం ఉండాలి, నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలి, నేను విజయాన్ని సాధించాలి అనే తపన ఉండాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు సుదూర లక్ష్యాలు కూడా నీకు దగ్గరే కనిపిస్తూ ఉంటాయి, నీకు దగ్గరగా చేరుతూ ఉంటాయి. సో స్టిక్ టు ద ఫైట్ వెన్ యు ఆర్ హార్డెస్ట్ హిట్. ఇట్ ఈస్ వెన్ థింగ్స్ సీమ్ వర్స్ట్ యు మస్టంట్ క్వైట్. సో ఇట్ ఈస్ వెన్ థింగ్స్ సీమ్ ద హార్డెస్ట్ దట్ వన్ మస్టంట్ క్వైట్. కాబట్టి హార్డెస్ట్ హిట్ అంటున్నాడు. నీకు ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగలొచ్చు అయినప్పటికీ, బట్ యూ షుడ్ నాట్ గివ్ అప్. యూ నెవర్ గివ్ అప్ ఫ్రమ్ యువర్ ట్రయల్స్. సో స్టిక్ టు ద ఫైట్. యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ దట్ ఫైటింగ్ స్పిరిట్. By continuing that fighting spirit, you can reach your goals. Even though it is a tough time, even though it is a difficult situation, it is the hardest hit, you should not get disheartened. You should have strong mindedness. So it is when things seem worst, you mustn't quit. It is when things seem worst. So earlier it was already mentioned. Things seem worst. Things are not favorable. They seem to be worst. Conditions were not favorable. But you mustn't quit. You have to continue your fight. You have to continue your journey. Right, so that you can reach your goals ultimately. That is the way you have to move forward. So by having this kind of words, Edgar Guest instills a kind of inspiration into the minds of the readers. The poem ends with the same few words that the first stanza used in its final line. This helps create a unified feeling and reminds readers of the central theme that they were introduced to at the beginning of the poem. Here, the tone is inspirational and determined. The speaker knows that life is hard, but through the lines of this poem, they are seeking to inspire the reader to persevere through the darkest times in their life. It is when things seem the worst that success is the closest. కాబట్టి పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవనుకుంటూ ఉన్నాం మనం, కానీ విజయం కూడా మనకు దగ్గరగా ఉన్నది అనేటువంటి ఆలోచన మనకు కలగాలి. కాబట్టి ఆ పరిస్థితుల్ని ఎదురుతూ ముందుకు వెళ్తే విజయం ఖచ్చితంగా సాధించవచ్చు. No matter what one is dealing with within their life, it is important to stay strong, confident and not quit, no matter what the outcome seems to be. కాబట్టి ఒక పర్సర్వరెన్స్ అంటే కంటిన్యూస్గా అంకిత భావం కలిగి ఉండి నిరంతరం శ్రమిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవచ్చు. నువ్వు దే విషయాన్ని డీల్ చేస్తున్నావు అది పక్కన పెట్టు, ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది దాని గురించి ఆలోచించుకో. నీ ప్రయత్నం నువ్వు కొనసాగిస్తూనే ఉండాలి, నువ్వు మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి, కాబట్టి నీ మీద నమ్మకం ఉండాలి. అంతే తప్ప నీ ప్రయత్నాన్ని విరమించొద్దు. అలా విరమించకుండా నువ్వు ముందుకు వెళ్తే ఎలాంటి లక్ష్యాన్నైనా నువ్వు సాధించుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఎడ్గార్ గెస్ట్ ఈ పద్యాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాడు.